Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukara. In this video, I am going to touch upon the topic regarding registration of a document, registration of a sale deed, registration of a gift deed, registration of a settlement deed. What for registration? Registration of the document gives notice to the world about the execution. It tells the world about the execution. ఒక డాక్యుమెంట్ తయారైంది. But please remember, it does not confer an unimpeachable validity. అగ్రిమెంట్ ఉన్నంత మాత్రాన వ్యాలిడ్ అని మాత్రం మనం అనుకోలేము. ఎందుకంటే సో మెనీ డూప్లికేట్ అగ్రిమెంట్స్ విల్ బి దేర్, డబుల్ అగ్రిమెంట్స్ విల్ బి దేర్. ఈ కేసు అదే. జస్టిస్ సుధాంశు ధూలియా and K. Vinod Chandran, Honorable Supreme Court. In the case of Mahanur, Fatima, Imran, and others versus Messrs. Viswe Infrastructure Private Limited, SLP number 1866/24, decided on 7th May 2025, wherein they held that registration of the document ipso facto does not create any unimpeachable right, but it gives or it tells the world that there is an execution of a document. That's all. Coming to the brief facts of the case, this is relating to writ petition number 30855/2016. This is filed with only one prayer, that is appeal. This is an appeal to restrain Telangana Industrial Infrastructure, Telangana State Industrial Infrastructure Corporation from attempting to enter the land in survey number 83/2 to an extent of 53 acres in Seri Lingampalli Mandal, Rangareddy district. Now it's a developing area. Seri Lingampalli, after KPHP it comes. Anyway, this is a request to the court, appeal that Telangana Infrastructure Corporation should not take away the land. Already they said they don't take. The reason is I am going to tell you. Because Mohammed, Fatima, Imran, she says that she and others, they purchased the land from Messrs. Bhavana Cooperative Housing Society and got registered sale deeds. They obtained possession in 19.3 acres also. Right. Actually, the Telangana State Industrial Infrastructure Corporation, it needs 470 acres. This area, survey number 83/2, it is considering 525 acres. So they don't want that 50 acres extra. This is 53 acres land. Right. Please remember, but it was held that the registration document, which is dated, I think it is 19/3/1982. Yes, 19/3/1982 is a fake document. The manager, the Asst.Registrar Rangareddy district, on 11/9/2006, he registered the same. But the district registrar, he conducted an inquiry. And in the year 2015, that is almost after 9 years, he held that this is a fake registration. Registration should not be done. Because NOC also, basing on that, NOC was cancelled. Why? Because same date, same agreement by Viswe Infrastructure Corporation. How two agreements have come into existence? This is the question. This is the actually core question in this case. రెండు ఎలా వచ్చినాయి? వీళ్ళు ఏమంటారు? మా అగ్రిమెంట్ ఉంది కాబట్టి ఎస్ యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ వ్యాలిడ్. భావన కార్పొరేషన్, దట్ ఈస్ భావన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాళ్ళు, ఫ్రమ్ దెమ్ మహమూర్, ఫాతిమా, ఇమ్రాన్, షీ పర్చేస్డ్. At the same time, Viswe Infrastructure, వాళ్ళు కూడా
మేము రిజిస్టర్ చేసాం, విచ్ ఈస్ కరెక్ట్, దట్ హ్యాస్ టు బి డిసైడెడ్. ఇక్కడ అందుకని మెయిన్ ఫ్యాక్ట్ అంటే ఈవెన్ దో యూ సే దట్ యూ హ్యావ్ గాట్ ఎ రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఆన్ ది సేమ్ డేట్, ఇక్కడ రాశాడు ఎనదర్ అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ ది సేమ్ డేట్ 19/3/1982 surfaced. How? This has to be inquired. So basing on the case of SP Chengalrao Naidu deceased by LRs, సివిల్ కేసులు మనకు తెలిసిందే, చంగల్రాయ్ కేసు ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎల్ఆర్సీ వచ్చారు. వర్సెస్ జగన్నాథ్ డిసీజ్డ్ బై ఎల్ఆర్స్ 1994. సో హియర్ it is a case of fraud by the petitioners and they wanted to take possession of the government land, which they are not going to take. And now the court, Supreme Court, has touched upon the topic of eminent domain. Eminent domain. No doubt multiple transactions have taken place to defeat the statutory authority, statutory alienation of land by the government. వాళ్ళే చెప్తుంటారు, చాలామంది చేశారు. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, నథింగ్ బట్ ఫ్రాడ్ బై ది appellant, that is petitioners. So the main point is against disposition, yes, but please remember, judge does not decide the title. So remanded back, he has to decide the title. రెండు వచ్చినాయి, రెండిట్లో ఎవరిది కరెక్ట్ తెలుసాలిగా. సో therefore, since it is fraud by the appellant, the single judge is correct and the matter is remanded back to the trial court for deciding the title. సో దీనిలో మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే, ఈవెన్ దో ఇమ్రాన్ వాళ్ళకి రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఉన్నా, భావన హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ దగ్గర తీసుకున్నా, విశ్వేశ్వర వాళ్ళకి రెండోది కూడా వచ్చింది కాబట్టి విచ్ ఈస్ కరెక్ట్ అని తేల్చాలి. అగ్రిమెంట్ కాగితం ఉన్నంత మాత్రాన దే ఆర్ నాట్ ది అబ్సల్యూట్ ఓనర్స్, వాళ్ళు ఇన్ పొజిషన్ ఉన్నంత మాత్రాన దే ఆర్ నాట్ ది అబ్సల్యూట్ ఓనర్స్. సో అల్టిమేట్లీ registration of a document gives a worldwide notice that there is an execution, but it does not give unimpeachable rights. If you understand this much, it is sufficient. Thank you.